Hola amigos, quiero compartir una cosa muy importante con ustedes y eso es cómo estoy preparando frijoles. La cosa que es muy importante para mí cuando estoy preparando frijoles es poner muchos tomates. Muchos. Aquí, mira aquí, aquí. Seriously, life-changing stuff. I mean, you're gonna love it. Be generous with your tomatoes when you prepare these beans. I'm a different man after I've started putting extra tomatoes in my beans. Yeah. Hopefully one day I'll know how to say all of that in Spanish. All right, see you all.